Dear students of the third secondary stage, welcome back to our English episode on the Egyptian Educational TV of Egypt. Today we're going to continue our revision that we started in the previous times. We had plenty of revision, revising some grammar rules. Some of the grammar rules that I told you before that it's important to review, especially in our third secondary certificate. We had a lot of grammar rules starting first secondary and second secondary. And of course, all this is accumulated for the final certificate where you're going to work in it. اشتغلنا شوية على future tenses where we spoke about how can we use the future in different forms, how can we use the modal verbs like the will with will plus infinitive describing the future forms. We spoke also about the be going to referring to the future time and how can we use it and how can we compare between the will and going to in their uses. And we also spoke about some of the comparisons and the exceptions. Today we're going to continue some important part regarding modal verbs and the use of modal verbs. طيب, what are modal verbs? خلينا كده quickly to give an idea what are modal verbs. Modal verbs are the verbs that are used in a sentence to add to the meaning a certain significance or symbolism, and at the same time they are not treated as verbs. يعني هم موجودين في السنتنس، هم verbs لكن هم مش verbs كاملين، يعني they are not a verb to handle a sentence. ما نقدرش نعتمد عليهم إنه the sentence is going to be only with these verbs. They usually come in the sentence to assist يعني to help another main verb. يعني دايما في verb عندنا main وعندنا verbs تانية اللي بتيجي مع المين verb تدي meaning زيادة للسنتنس، تدي meaning possibility احتمالية، يعني بدل ما أقول I come to the party ممكن تبقى I will, I may, I can, I might. كل واحد من دول we call it a modal verb. ما يقدرش يجي in the sentence alone، لازم يجي معاه a main verb. بس the use of these verbs ان هم they provide a certain meaning. المين معناها هاجي لكن هتبقى معناها احتمال، غالبا، متوقع، اكيد and so on. As you know, these modal verbs زي ما قلنا قبل كده انه they are somehow that we call them incomplete verbs. يعني incomplete verbs يعني these verbs can never be used in the past participle. هم بس they can be used in the present form and in the past form. يعني will, would, can, could, may, might, shall, should. ليه past simple. لكن they don't have a past participle. ما بنتعاملش معاهم as the normal verbs that we know. عندنا infinitive أو present as we call it وعندنا past لكن ما عندناش past participle. This is one important thing. The second thing that they are all used with all the pronouns the same form. يعني they don't change. يعني if I use the word will or would فمن أول I لحد they with the personal pronouns هو نفس الشكل نفس المنظر. They don't change. I, you, he, she, it, we, you, they كلهم بياخدوا نفس الverb بنفس الشكل. طيب ايه استخداماتهم؟ بيعملوا ايه؟ هل ممكن we can add to them حاجة فيدونا معنى مختلف؟ These modal verbs can be used in two senses. أقدر أستعملهم for the present وأتكلم عن أحداث في البريزنت بيهم، زي لما أقول I can come to the party, I will travel to London, I may pass by if I'm free, I can drive a car but I can't fly a plane. ده استخدام في البريزنت وبيحكي عن واقع في البريزنت. كمان we can change كل دول into the past وهيبقوا referring لحاجات في الباست. هم مش بيتكلموا عن past time، لا هو بيستعملهم في شكل الباست بتاعهم اللي هو should مش shall، could مش can، would مش will، لكن بيدوا meaning تاني for actions that happened in the past. طيب خلينا كده in general نقول ان احنا we're speaking about بعض المعاني او بعض الاستخدامات للverbs دي مختلفة. هنستخدم انهي verb، هيبقى شكله ايه،
هيتحط ازاي للبريزنت ويعني ايه، هيتحط ازاي in the past ويعني ايه. خلونا نشوف مع بعض الكلام ده النهارده we're going to speak about possibility يعني احتمالية، impossibility يعني استحالة for something to happen، regret يعني الندم لما تكون حاجة حصلت in the past وأنا بندم، ومش لازم تكون ندم بشع يعني، ولكن ندم يعني يا ريت كنت عملت كذا أو كان المفروض أعمل كذا which is something that happened in the past and you in the present want to show that ما كانش المفروض، ما كانش صح تحصل حاجة زي كده. وكمان عندنا حاجة اسمها prediction in the past. يعني ايه prediction in the past؟ يعني التنبؤ في الماضي. هو في حاجة اسمها تنبؤ في الماضي؟ خلونا نشوف مع بعض step by step و to explain سوا how can we put all these forms. طيب what is the model verb اللي هيديني possibility و impossibility و regret و prediction in the past؟ it is the verb could. مش كان، احنا قلنا كان في البريزنت معناها اقدر، بس لو قلت I can swim but I can't dive اقدر اسبح او اعوم لكن ما اقدرش اغطس او ما اقدرش ان انا اعمل دايفنج. ده present في كل معنى ليه كان معناها ability only. طب لو انا حولت من كان لكود، هل هنا اقدر استعملها بمينينج تاني خالص؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هنستعمل could، we're not going to use can، وهنشوف could ممكن تبقى شكلها ايه وتدينا كل المينينجز دي. يا اما هستعملها could or the negative form couldn't ومعاها have ومعاها past participle. يبقى انا هنا مش هستعمل can plus infinitive بتاعت البريزنت اللي ليها معنى ability. No, I'm going to use the could plus have plus the past participle. ده الفورم، ده الشكل اللي احنا هنكتبه عشان نعني كل المعاني اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. ايه تاني مع could هنستعملها؟ هنستعمل should. يبقى انا عندي could should والنيجاتيف of could and should plus have ما بتتغيرش plus the past participle of any verb that you want. طيب تعالوا مع بعض نشوف هنتكلم في الكلام ده ازاي وهنعني ايه وهنقول ايه. اول حاجة خالص عندنا possibility in the past. What is the meaning of possibility in the past؟ possibility يعني الاستطاعة، يعني في إمكانية إنه الحدث ده يحصل في الباست. هو في حاجة اسمها حدث ليه إمكانية يحصل في الباست؟ تعالوا نشوف كده أول example and how can we use it. لو أنا قلت for example أنا كده هاخد possibility من غير have و past participle. يعني أنا هنا هقول could plus the infinitive only، ما استعملنا مع الكان could plus the infinitive only. لو أنا قلت في البريزنت I can swim but I can't dive، أنا أعرف أعوم لكن ما أقدرش أغطس. لو أنا خدت نفس الكان and I put it in the past وقلت I could ride a bike when I was young، بتكلم برضو على possibility، يعني عندي مقدرة أعمل الكلام ده إمتى؟ in the past which means إن هو مش موجود دلوقتي في البريزنت. So if I speak about a general ability يعني مقدرة معينة، حاجة كنت أقدر أعملها في الباست دلوقتي ممكن أكون ما بقدرش أعملها. زي لما أقول I could ride a bike when I was young، وأنا صغير كنت ممكن أركب عجلة، دلوقتي ما بعرفش، دلوقتي ما عنديش استطاعة. So I can say for example I could ride a bike when I was young. نشوف example our team could beat the star team last week. يعني could beat يعني قدروا يهزموهم الأسبوع اللي فات. ability in the past. طب لو أنا عايز أستعمل برضو نفس المعنى اللي هو ability in the past بس من غير could، ودي من التشويسز اللي بتجيلنا في المالتيبل تشويس in the exam، وفي ناس بتبقى حافظة جرامر، وأنا أسفة إني أقول حافظة جرامر، فهي حافظة إنه could معناها possibility أو ability. خلينا نقول إن هي ability بما إن هي could plus infinitive only. وتجيله السنتنس وهو ما عندوش could بس هو عنده was able to أو he managed to.
it is the same. It is exactly the same. If I say I could drive a car 10 years ago أو I could ride the bike 10 years ago هي I was able to ride the bike هي I managed to ride the bike when I was young. يبقى could plus infinitive equals was or were able to equals managed. التلاتة هم بالظبط نفس المعنى هو. تعالوا نشوف example. سامح and Karim played a match yesterday. Karim played well but Samah managed to beat him. Managed means he was able to beat him, he could beat him, قدر إن هو يهزمه أو يفوز عليه. طب احنا هنا استعملنا could plus infinitive. طب هل أنا ممكن أستعمل could بطريقة تانية بمعنى تاني in the past؟ طبعا المودل verbs دول we can use them in different ways. احنا بنشكلهم. لو حطيت الكود وحطيت معاها have plus past participle انت هتدي معاني تانية خالص. يبقى انا لو قلت could have done هنا اخش في حاجات كتير بقى. طب تعالوا نشوف اول meaning بمعنى could have plus the past participle. ابسط حاجة خالص لو قلت last week for example he could have called me to join him in the meeting. بكلم حد وبقول لك انت بتقولي انا رحت الميتنج لوحدي فهرد عليك اقول لك you could have called me. you could have called me يعني كنت ممكن تكلمني، كان ممكن اجي معاك. يبقى if something happened in the past وعايز تقول ان كان في امكانية لتغيير هذا الحدث اللي حصل في الباست بطريقة ما، اللي هو عايز تقول كان ممكن يبقى في حل تاني، كان ممكن يبقى في شيء تاني. هي بالظبط كان ممكن. So I can say for example, let's take one example for that. He could have bought these eggs when he went out this morning. واحد خرج عمل مشوار وما جابش طلبات اللي احنا عايزينها، فاحنا ممكن نقول له كان ممكن يجيبها، هو ما جابهاش، هو كان ممكن يجيبها. The word كان ممكن. That could have been possible. He could have bought those eggs when he went out this morning. يعني نقدر نقول ان كان ممكن يحصل نعمل الكلام. طب هل الشكل بتاع could have plus past participle مش بيفكرنا بحاجة؟ تمام. لقيت حد بيقول لي هو مش ده لما بنستعمل if conditionals في الثالث form اللي هي if conditional type 3 اللي هي في استحالة الحدوث اللي هي something happened in the past، وانت دلوقتي بتقول if this thing had happened، لو كانت الحاجة دي حصلت ما كانش حاجة تانية، حاجة حصلت في الماضي وانت دلوقتي بتقول لو ما كانتش، اللي هي type 3 conditional بالظبط. in type 3 conditional هتقول if he hadn't arrived late، لو ما كانش جه متأخر، he could have seen the actress، كان شاف الممثلة اللي داخلة. يبقى if he hadn't arrived he could have seen. استعملت could have plus the past participle امتى؟ with type 3 conditionals. زي ما انت شايف الجرامر بيعمل linking مع بعضه، يعني مفيش جرامر محفوظ rules منفصل عن بعض، لا هي بعد شوية you find انه things join together to come up with a right meaningful sentence. طيب نشوف كمان another sentence اما نقول احمد could have passed the exam if he had studied a bit more. يبقى احمد didn't study وبالتالي he didn't pass، فانا لما اجي اعمل ال if conditional بتاعتي هقول type 3، هقول if he had studied he could have passed. ودي تخليني اقول لك على نقطة مهمة جدا في امتحانك دلوقتي. يمكن الفورم اللي كنت بتستعملها زمان او شكل الامتحان قبل كده كان بيخليك تشوف الجمل هي multiple choice، احنا متفقين ان هي multiple choice، لكن كنا بنشوف السنتنس عبارة عن جملة وفي verb فاضي وانت حافظ وانا باكد على الكلمة، انت حافظ المعنى انه او حافظ الرول انه if plus past perfect، الناحية التانية هتديني could أو would أو might have plus past participle.
انت ممكن تكون ما بتقراش السنتنس اساسا، انت بتبص على الجمله وانت حافظ ان انا هحط اف هلاقي وراها had plus past participle، الناحيه الثانيه هروح حاطط could have plus past participle. انا حافظ كده. خليني اقول لك لا، امتحانك دلوقتي مش هيبقى شكله كده. امتحانك